Après la catégorie mini qui en a terminé avec les manches qualificatives, déjà place à la seconde manche qualificative dans la catégorie mini rookie. On retrouve dans ce peloton les pilotes les plus jeunes du peloton, les plus jeunes de cette compétition de la Yame Series Benelux. La grille de départ pour cette manche, vous la découvrez sur votre écran, avec Toby Torrar, le pilote néerlandais qui s'élancera depuis la pole position. Il retrouvera sur la première ligne à ses côtés Sem Sazlik qui a malheureusement été disqualifié lors de la course numéro 1. Troisième position pour Eloane Poissonnet, troisième place qu'il avait occupée lors de la finale à Austricourt d'ailleurs. Matteo Campobello, pilote belge d'origine italienne, partira quatrième. Cinquième place pour le français Isaac El Aouti. Sixième position pour Ethan Bailly, un de ses compatriotes. Denver Boss partira septième, de Flying Dutchman, comme on a pris l'habitude de l'appeler. Huitième position pour le leader du championnat, Amin Pantoli. Amin Pantoli qui a été victime de quelques ennuis en manche numéro 1. Le pilote français terminant vraiment très loin dans la hiérarchie. Il partira donc 8e. 9e position pour Memphis Skurman, lui aussi grand déçu de la manche numéro 1, contraint à l'abandon suite à un accrochage. 10e place pour Marcus Enganasson, le pilote norvégien, 2e du championnat. 11e position pour Luis Paterno, 12e place pour Luterio Fernandez, 13e rang pour Axel Linders. Dorian Grandjean partira 14e, Mathis Pissens 15e. Nori Falconi ne prendra pas le départ en 16e position. Il a jeté l'éponge, il ne se sentait pas très bien. Il est de retour à la maison. C'est donc une place vide qui attend cette 16e position. 17e place pour Lorenzo Sambur. Liam Buckley partira 18e. 19e rang pour François Collignon. Isaac Zahiri partira 20e. 21e place pour Rohan Bourma. Philippe Massard 22e. 23e place pour Joshua Lorissen. Louclé partira 24e. 25e position pour Maxime Van Kraan et 26e place pour Victor Dezenclos. Voilà pour cette grille de départ complète. Et ça nous amène directement au départ. Le peloton qui va s'avancer d'ici quelques instants devant cette ligne droite d'arrivée de départ. On est parti. Le feu rouge qui s'est éteint. Et tout à l'heure, c'était Sem Sazlik qui avait pris l'avantage. Ici, le poleman a pu conserver sa première position. Toby Torrar mène la danse. Sem Sazlik est deuxième. Et derrière, c'est parti pour la grosse bagarre. Yeah, looks like Campobello has kept it pinned in third place, but Denver Boz right up the inside through turn 6 now gets fourth as there's a little bit of a trip at all. Someone's gone skyward, and that was the 907, Joshua Lorissen. Ouais. And that was a hefty hit on the back axle, I must admit. So that cart, there's yellow flags at the next Marshall Post 3 heading into turn 5. So not exactly what you want to see there. However, Denver Boz is getting on with business. Sem Sazlik, in the meantime, has got the lead from Toby Terhar. And now Denver Boz goes, right, two's company, make three a crowd, shall we? And he's right on the coattails of them. Toby Terhar up the inside of Sem Sazlik. This is going to give the opportunity to Denver Boz. He's going to go through for the race lead. Brilliant work there by the Flying Dutchman. But a little bit of runoff used there by Toby Terhar. Sem Sazlik's going to throw it around the outside at turn 4. Great exchange there, but Denver Boz flung it in there with no hesitation there at all. Looks like Amin Pantoli might have made up a couple of positions. It's 3 wide coming out of turn 6 just towards or just outside of the top 10. But Denver Boz, having got the lead, he's bolted. Oui, Denver Boss, auteur d'une manœuvre de dépassement osée mais payante, s'est passé au premier virage pour le pilote néerlandais qui est décidément bien réveillé en ce début de manche. Il a pris le meilleur non seulement sur Sem Sazlik mais aussi sur Toby Torrar qui sont respectivement deuxième et troisième pour l'instant. Attention, ça revient derrière avec Matteo Campobello qui est en quatrième position et Lohan Poissonnet cinquième, mais ça a évolué lors des
de ce tour avec Memphis Kurman qui remonte à la 5e position devant Amin Pantoli. Lui aussi de retour aux avant-postes dans cette bagarre. Ah, c'est très serré. It is very, very close at the moment. Pantoli's just put in a 63.4, new fastest lap of the race by the number 945 from France, up 2 places. And it is going to be very, very close. But Denver Boss has just started to pull away. He had a half-second advantage over Sem Sazlik, who's being pressured by Toby Terha, Matteo Campobello, Memphis Schurman, who is keeping his nose clean this time as opposed to what happened early doors on, I think it was around lap 3 or 4 when he made contact with Denver Boz. Denver Boz has just shrugged that off, that incident, and just gone, right, let's go to work, shall we? And he's starting to pull a little bit of a lead. It's probably going to be the best part of 0.7 of a second after 3 laps, but it's the quintet behind. That's going to be the more interesting bit here, because now that is Memphis Schurman up the inside of Campobello. You've then got Pantoli just in front of Poissonnet. And Campobello gets passed by Schurman, and Campobello trying to mount an offensive, but then is between a bit of a rock and a hard place is Campobello, because Pantoli's going to send it up the inside through at turn 6. And the Frenchman gets through. Campobello runs a little bit wide, and Poissonnet is there waiting to pick up the pieces. Campobello stays ahead at the moment, ahead of Pantoli. On a vu la bagarre avec Amin Pantoli notamment qui a tenté de passer. Je pense qu'il est repassé à l'attaque après la partie sinueuse. Oh, que c'est serré avec Matteo Campobello qui est en bagarre avec Amin Pantoli, le leader du championnat. Et pendant ce temps-là, les hommes de tête qui en profitent pour creuser l'écart. Et dans ce top 5, on retrouve évidemment Denver Boss qui conclut son 4e tour à présent. Attention derrière à la bagarre pour la 2e position avec Sem Sazlik qui se range derrière Toby Terrar et qui ne passera pas ce tour-ci. Derrière, c'est Memphis Schurman qui parvient à revenir. On a Matteo Campobello qui est revenu en 5e position. Et derrière, on a un trou. Derrière Matteo Campobello, on a up the inside. Sazlik has just been passed by Schurman. Schurman's put in a new fastest lap of the race of 63.148. Poissonet's got passed on Pantoli, who's dropped to 7th, ahead of El Aouti. Ethan Bailey, who started in the correct position this time, not having to start from the repair area, rounds out 9th, head of the 937 from Belgium, Louis Petronut, who's made up 1 position so far in the race, having started on the inside of row number 6. But still, Denver Boz's lead was nearly 0.8 of a second. Look at the run of Memphis Schurman on Toby Terha around the outside on the approach into turn number 12, and it's 3 wide. Who's going to lead this exchange? It's going to be Schurman, who edges out Sazlik. Campobello there is waiting at the wings. He might get the run going through on the inside. Terha up the inside. Campobello on the inside. Sazlik round the outside of Campobello to retake 3rd. Great move there by the 949. On a déjà l'impression d'être en finale entre ces pilotes-là. Definitely. Ouais, cette impression qu'on se bat déjà pour la victoire finale entre Memphis Schurman, Toby Terrar, Sem Sazlik, Matteo Campobello qui est aussi revenu dans cette bagarre, magnifique bagarre justement. Pour l'instant, ça se passe très bien entre ces 4-là. Attention à ne pas prendre trop de risques. On sait que dans ces manches qualificatives, ça peut vous coûter cher un accrochage. Ça peut vous faire partir de très loin sur la grille de départ en finale. Attention donc à ne pas commettre d'erreur, à ne pas être trop optimiste non plus. Pour l'instant, eh bien, ça se passe bien avec Toby Terrar qui a repris la 2e position. Attention parce que c'est reparti pour un tour dans cette ligne droite. Peut-être une nouvelle attaque, peut-être un nouveau changement de position à l'issue de cette ligne droite. Memphis Schurman qui arrive. Oh, Campobello qui a été envoyé par Memphis Schurman presque en tête à queue. Et il peut s'estimer heureux, le pilote belge d'origine italienne. Il a perdu des positions, mais il a pu repartir assez rapidement. That was so lucky for Campobello. But who sneaked through? Pantoli. So Pantoli now is up into 5th position. There's an opportunity to try and chase down those in front. A little bit further back, we've got the battle between the 908 and the 948. Burma and Buckley. But this has given an opportunity to Amin Pantoli, who is now 4th. So in front of him, he's got Sem Sazlik, Toby Terha,
And Denver Bos's lead, the Flying Dutchman, last time around after lap 6 was 1.5 seconds up the road. And we've got 1:42 to go on the timer, plus an additional lap. And at the minute, Sazlik trying to get the run on Toby Terhard coming down the start-finish straight. Panteli's not too far behind, might pick up the pieces if anything goes awry just in front. It's 3 wide a little bit further back. As we've got the 937 Louis Pettenot battling away with Dorian Grosjean. That's for the bottom part of the top 10. And still the battles wage on here in Mini Rookie, heat number 2. Because Denver Bos is just pulling away comfortably. And has not put a personal best in the opening sector. Toby Terhart in second has just edged out about the best part of a 1/10.5 of a second out of his countrymen. So it's a Dutch 1-2 at the moment. A little bit further back. Looks like we've got the likes of Memphis Gurman, who's been passed. I think that's by Isaac El Haouti from France. Elouan Poissonnet, Ethan Bailey rounding out the top 8. Louis Patenot and Dorian Grosjean making 2 and 4 places up respectively, round out the top 10. 2 to go when Denver Bos leads the way. Toby Terhard, Sem Sazlik and Amin Pantoli round out the top 4 as Terhard keeps it pinned round the outside at turn 2 on Sazlik. This is allowing Pantoli to close on in for a potential of a top 3 finish for the youngster from France, just 9 years of age. And a little bit further back, El Aouti loses out 5th place by a sweeping move up the inside, courtesy of Memphis Showman. But Elouan Poissonnet looking to make it up the inside and gets 2 for the price of 1. Brilliant move there by the 916, but did it compromise everyone behind? It slightly did, because it's going to allow Patenot and also the likes of Bailey and Grandjean to close on in. The timer has expired, and it's going to be 1 more lap to go, because Toby Terhart was the provisional winner of Heat 1, and it's just over 1.3 kilometres remaining for a certain Flying Dutchman by the name of Denver Bos, who leads, and his lead is currently 1.7 seconds. Terhard dives up the inside of Sazlik going into turns 1 and 2 for the final time. And Terhard keeps it pinned, takes the inside line through 3. Sazlik trying to get through. Pantoli looking to try and get close to the outside of Sazlik going into 3 or 4 and 5 and dives up the inside and nearly makes wheel-to-wheel contact, and they do make contact. Side pod to side wall, and Sazlik says to Pantoli, what on earth was that? And now Pantoli's got an opportunity maybe to put the frighteners on Sazlik in the dying seconds of this race, but that's allowed Toby Terhard to get away, and Pantoli dives up the inside of Sazlik, who returns the favour ever so slightly coming out of turn number 9. And through into turn 10 they go. Pantoli sideways whilst rotating the cart to the right through turn 10, but the Flying Dutchman, Denver Bos, wins Heat 2 by a commanding and decisive margin. Toby Terhard, I think, provisionally books himself on pole position. Sem Sazlik 3rd. Amin Pantoli 4th. Elouan Poissonnet, Memphis Sherman, Ethan Bailey, Isaac El Haouti, Dorian Grosjean. They round out the top 9. Luterio Fernandez, who was in the chat earlier on, finished in 10th place. And we got Louis Patenot, Matteo Campobello, despite the slight scare and spin, courtesy of Memphis Showman, I believe. Mathis Piesens, Philippe Massard, Liam Buckley, Lorenzo Sambur, Marcus Engenhazen, and then we've got Rohan Burma, François Collignon, Lou Clay, Axel Linders, Victor Desenclos, Maxime Van Crane, Isaac Zahiri, and Joshua Lawrenson ending up down at the bottom end of the field. Lawrenson unfortunately out on the opening lap. And get well soon to Nori Falconi, the 912, who has had to go home early, feeling very much under the weather.